to see you too. Let's have lunch, take your chips, but please don't crunch, my friend. We can cook and then can dance. Now we're friends. Come and join us at our place. Привет! Сегодня мы поговорим о букве C и вариантах ее произношения в различных словах. Буква C может обозначать два звука – «с» и «к». «С» произносится перед буквами «и», «I» и «y». City – city. Или juice – juice. В остальных случаях мы используем звук «к». Music – music, cake, cake. Комбинация букв CK произносится как «к». Например, black, black. Запомни слова soccer, soccer и muscle, muscle. Исключение. И, наконец, комбинация букв CH звучит как «ч». Children, children. А сейчас слушай и повторяй. Pencil, pencil. Circle, circle. March, march. Jacket, jacket. Scream, scream. Угадай слово со звуком «ч». Yes, it is chocolate. Chocolate. Right you are. Watch. Watch. Great. Cheese. Cheese. А теперь со звуком «к». Very nice. Carrot. Carrots. Perfect. It's a clock. Clock. Yes. A car. Car. А сейчас распредели слова в правильные колонки. Face, trick, castle, chair, mice, such, duck, once, peach. Face into the second column. Good. Trick into the third column. Yes. Put castle in the third column. And chair into the first column. All right. Mice goes to the second column. Put such into the first column. And duck into the third one. Fine. Once goes to the second column. And finally, put peach in the first column. Good job! Today our lesson is over. See you next time.